to deliver his address. Smiles everywhere, sir. Bismillahir Rahmanir Rahim. Muhammad Shehbaz Sharif, Honorable Prime Minister of the Republic of Pakistan, Mr. Javed Yilmaz, Honorable Vice President of the Republic of Turkey, Muhammad Amjad Khan Niazi, Nishan-e-Imtiyaz Military Sitare Bisalat, Chief of the Naval Staff and Chairman, Karachi Shipyards Board of Directors, Dr. Deputy Minister of National Defence of the Republic of Turkey, Mr. Asad Argun, Chief Executive Officer, Messrs. Asfet, Honorable Governor and Chief Minister Sindh, Honorable diplomats, flag and air officers, foreign delegates, distinguished guests and gentlemen. Assalamu alaikum and good night and alhamdulillah. Today, Karachi Shipyard is unique as the Republic and Vice President of the Republic of Turkey at the launching ceremony of Pakistan Navy's Miljam No. 4 PNS Tariq, which you have just seen from the slipway into the sea. Therefore, it is indeed a matter of great privilege and honor for Your Excellencies and our distinguished guests on behalf of all the employees of Karachi Shipyard. Ladies and gentlemen, we pursue various fields, particularly in the sphere of defense production. In this regard, ongoing collaboration in the field of warship reflection of our shared vision of progress, technological advancement, and a commitment to strengthen maritime defense of Pakistan. After Karachi Shipyard's successful collaboration with Turkey in construction and delivery of 17,000 tons Pakistan Navy's fleet tanker PNS Muawin, for construction of 4 PN Miljam was signed. Under this contract, Karachi Naval Shipyard are to concurrently build 2 PN Miljam class corvettes each. Launching of PN Miljam No. 1 and 2 has already been undertaken by the Naval Shipyard, whereas PN Miljam designated as PNS Badr was launched last year by you, sir, on 20th May 2020. PN Miljam No. 3 is currently undergoing advanced outfitting and is being prepared to commence harbor trials shortly. Ladies and gentlemen, war fighting platform fitted with high-tech weapons and sensors. These corvettes are armed with surface-to-surface, surface-to-air, and anti-submarine, significantly enhancing the lethality of Pakistan Navy. PN Miljam corvettes, hence, are fully capable to undertake variety of naval operations, enemy targets with great precision and accuracy. The design of these corvettes comply Tok Lloydou rules for the classification of naval ships and subsequently strict Tok Lloydou class survey regime. I am confident that the ongoing cooperation between Karachi Shipyard and Messrs. Asfet under the ambit of Pakistan Navy defense production will inshallah lead us to the successful completion of this project as per the defined milestones. Ladies and gentlemen, is cognizant of the importance of such collaborative initiatives with respect to indigenous production activities and hence lays special emphasis on upgrading infrastructure, new technologies and tools, and above all, improvement in skills and quality of its manpower to meet the stated objective. Today, Karachi Shipyard is fully versatile projects in the field of shipbuilding, ship repair, submarine construction, and general engineering. In very recent past, Karachi Shipyard has successfully 1,000 tons fleet tanker, 3 fast-attack missile crafts and tugs of various bollard pull capacities to Pakistan Navy, whereas 600 and 1,500 ton Maritime Security Agency. Presently, Karachi Shipyard, apart from undertaking construction of these 2 Miljam corvettes, is also designed gunboat and 4 Hangor class submarines for Pakistan Navy.
Moreover, Ministry of Defence Production has also awarded contract for construction frigate to Karachi shipyard, which will be the first ever indigenously designed and built frigate of Pakistan, honoring father of the nation, Mr. Muhammad Ali Jinnah. Concurrently, ladies and gentlemen, docking capacity of Karachi Shipyard Ship Repair Department has been considerably enhanced after recent commissioning of public sector development program funded ship lift and transfer system, facilitating multi-docking repairs of ships and crafts of our valuable clients. Karachi Shipyard Ship Lift and Transfer Facility is a success. تقریب جاری ہے اور اس کا احوال ہم آپ کو براہ راست دکھا رہے ہیں. اہم خبر ہے، سپریم کورٹ نے آپ کو بتائیں کہ استدعا مسترد کر دی ہے. سپریم کورٹ نے فل کورٹ بنانے کی استدعا مسترد کر دی. فوجی عدالتوں میں عام شہریوں کے ٹرائل کے مقدمے کے حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں. سپریم فوجی عدالتوں میں ٹرائلز کے خلاف درخواستوں کی سماعت جاری تھی، جس میں سپریم کورٹ نے سیویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائلز کے خلاف درخواستوں کی سماعت کے حوالے نے فل کورٹ بنانے کی استدعا مسترد کر دی ہے. چیف جسٹس نے کہا ہے کہ ستمبر سے قبل فل کورٹ بنانا ممکن نہیں ہے. کورٹ میں ملٹری ٹرائل کیس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، جہاں پر فل کورٹ بنانے کی استدعا مسترد کر دی گئی ہے. اٹارنی جنرل صاحب، کیا آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ چیف جسٹس نے یہ ریمارک صدیقی کی درخواست پر 3 نکات پر بات کروں گا، اٹارنی جنرل نے ان کو جواب دیا. اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں، سپریم کورٹ میں سیویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائلز کے خلاف درخواست میں جہاں پر مسترد کر دی گئی ہے. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں احمد فواز سے. جی احمد، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، سپریم بڑا اہم فیصلہ سنایا ہے جسے کل محفوظ کیا گیا تھا. آج چیف جسٹس کی سربراہی میں 6 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ سنایا ہے، اور جو استدعا کی گئی تھی کہ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف جو بینچ ہے وہ فل کورٹ بنایا جائے، یہ استدعا مسترد کر دی ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے فل کورٹ بنانے کی استدعا مسترد کی گئی ہے. چیف جسٹس کی جانب سے یہ ریمارک سامنے آئے ہیں کہ سپتمبر سے پہلے فل کورٹ بنانے کے لیے جو بینچ ہے یا جو ججز ہیں وہ موجود نہیں ہیں، کیونکہ اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں چھٹیاں جو ہیں وہ چل رہی ہیں، اور تمام جو 16 کے 16 ججز ہیں وہ بیک وقت میسر نہیں ہے، جس کی وجہ سے فل کورٹ جو ہے وہ نہیں بنایا جا سکتا. اس وجہ سے یہ جو درخواست ہے وہ مسترد کی جاتی ہے. آج جب کیس کی سماعت کا آغاز ہوا تو چیف جسٹس کی جانب سے اٹارنی جنرل کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا گیا کہ کیا آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں، جس پر اٹارنی جنرل نے یہ بتایا کہ فیصل صدیقی جو کہ سول سوسائٹی کے وکیل ہیں، انہوں نے فل کورٹ بنانے کی درخواست دی تھی، تو اس کے اوپر میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. اور یہ عدالت کو بتایا کہ ہم نے عدالت کو کچھ یقین دہانیاں کروائی تھیں، جن میں ہم نے یہ کہا تھا کہ مرضی کا وکیل اور تفصیلی وجوہات پر جو فیصلہ ہے وہ فوجی عدالتیں جاری کریں گی. اسی اثنا میں چیف جسٹس کی جانب سے جو فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا وہ سنایا گیا، اور یہ استدعا مسترد کی گئی، اور اس وقت جو 6 رکنی بینچ ہے وہ کیس کی سماعت جاری رکھے ہوئے ہے. جی بالکل، فل کورٹ بنانے کی استدعا مسترد کر دی گئی ہے. آپ کو اپڈیٹ. سپریم کورٹ میں سیویلینز کے خلاف درخواستوں کی سماعت جاری ہے. عدالت نے ایک بار پھر فل کورٹ بنانے کی استدعا مسترد کر دی ہے. چیف جسٹس نے کہا ہے کہ ستمبر سے قبل فل کورٹ بنانا ممکن نہیں ہے کیونکہ پر گئے ہوئے ہیں اور ان کی فل اسٹرینتھ موجود نہیں ہے. اٹارنی جنرل صاحب، کیا آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ چیف جسٹس نے ان سے استفسار کیا تو اس کے جواب میں فیصل صدیقی کی درخواست پر 3 نکات پر بات کروں گا. اٹارنی جنرل نے ان کو جواب دیا. گرفتار افراد کی فیملی سے ملاقات سمیت تمام یقین دہانیاں ہم کروا چکے ہیں. اٹارنی جنرل نے یہ بھی کہا کہ مرضی کا وکیل کرنے اور تفصیلی وجوہات پر مشتمل فیصلہ دینے کا کہا ہے. عدالت کو یہ بھی بتایا ہے کہ ابھی تک 102 افراد کا ٹرائل شروع نہیں ہوا ہے. اس کیس کے حوالے سے مزید تفصیلات حاصل کرتے ہیں. احمد فواد ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. جی احمد فواد، اب تک سماعت جاری ہے، اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، دیکھیں سماعت جاری ہے، لیکن جو فل کورٹ بنانے کی ایک استدعا سامنے آئی تھی جو کہ سول سوسائٹی کے وکیل فیصل صدیقی کی جانب سے کی گئی تھی، جس پر سپریم کورٹ نے کل فیصلہ محفوظ کیا تھا. آج عدالت نے فل کورٹ بنانے کی جو استدعا ہے وہ مسترد کی ہے. یہاں پر یہ بات بھی واضح کرتا چلوں کہ یہ جو درخواست ہے وہ فیصل صدیقی سے قبل اٹارنی جنرل کی جانب سے بھی کی گئی تھی، دوران سماعت ہی پہلے مسترد کر دیا گیا تھا. تو بہرحال فل کورٹ بنانے کی تو استدعا مسترد کر دی گئی ہے، جبکہ جو کیس کی سماعت ہے وہ اس وقت جاری ہے. عدالت کی جانب سے اٹارنی جنرل سے کچھ جو یقین دہانیاں ہیں
वो मांगी गई थी, जिनमें जो गुज़श्ता समात में भी वक्त दिया गया था 10 रोज़ का, उसमें अदालत ने ये अटॉर्नी जनरल से कहा था कि आप हुकूमत से ये पूछकर हमें बताएं कि आया जो मुल्जिमान इस वक्त, क्या उन्हें अपील के लिए हाई कोर्ट में जो हक है वो दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। तो इस बात का जो जवाब है वो आज अटॉर्नी जनरल दिया जाना था। आज जब अटॉर्नी जनरल रोस्टम पर आए तो उन्होंने अदालत को आज यही बताया कि कुछ यकीन दहानियां हम अदालत को पहले से ही करवा चुके हैं, जिनमें उन्होंने बताया कि एक यकीन दहानी तो ये करवाई गई कि जो गिरफ्तार अफराद हैं उनको अपनी फैमिली से मिलने दिया जाएगा और उनकी जो मुलाकात है वो भी करवाई गई। इसके साथ ही ये भी अटॉर्नी जनरल ने बताया कि एक और यकीन दहानी जो हमने करवाई थी, जिसमें ये बताया गया था कि जो भी मुल्जिमान होंगे उन्हें अपनी मर्जी का जो वकील है वो करने का हक दिया जाएगा, और ये यकीन दहानी भी हम आज करवाते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि फौजी अदालतें जो भी फैसला जारी करेंगी वो तफसीली वजूहात पर मुश्तमिल होगा। तो ये भी यकीन दहानी हम अदालत को करवा चुके हैं। जबकि गुज़श्ता समात पर अटॉर्नी जनरल ने ये भी बताया कि अभी तक जितने भी 102 अफराद ज़ेरे हिरासत हैं उनमें से किसी का भी जो ट्रायल है वो शुरू नहीं हुआ। बहरहाल एक सबसे अहम जो यकीन दहानी जो केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मांगी सुप्रीम कोर्ट में अहम केस की समाअत इस वक्त जारी है, जिसमें अब तक का जो ब्रेक थ्रू है वो ये है कि मुस्तरद कर दिया गया है फुल कोर्ट बनाने की जो इस्तदा की गई थी, लेकिन समाअत इस वक्त भी जारी है। हमें अपडेट कर रहे थे अहमद फवाद। एक बार फिर आपको लिए चलते हैं। बहरी जहाज PNS तारिक का इफ्तिताह कराची में हो रहा है। Recep Tayyip Erdogan, I would like to congratulate everyone, be it worker or engineer, who has contributed to this important project that has been jointly undertaken by Turkey and Pakistan. Before starting my speech, I would like to express my deep sorrow for the lives that were lost in the recent explosion that took place in Bajur. I condemn the terrorist attack in the strongest terms, and I wish Allah's mercy upon those who lost their lives in the attack and extend our condolences to brotherly. We are against all forms of terrorism, which is one of the leading threats to international peace, security and stability, and we will continue to fight against terrorism. Honorable Prime Minister, esteemed participants, Pakistan and its people is in a unique place in the hearts of the Turkish nation. Turkey and Pakistan have deep-rooted historical and cultural bonds dating back many centuries. The solidarity and mutual support displayed by our respective countries and peoples, particularly in difficult times, is unprecedented throughout the history. From our point of view, we see Pakistan's suffering, joy or success as our own, and certainly know that these sentiments are mutual. As we rush to the aid of our Pakistani brothers and sisters with all our means during the flood disaster in 2022, the government and the people of Pakistan displayed exceptional solidarity with all their means without hesitation after the earthquake disaster in Turkey in early February. In this context, let me utmost gratitude to Pakistan once again for the generous and sincere support. Honorable, esteemed participants, Turkey and Pakistan, we are strengthening and deepening our solidarity resolutely based on the history, brotherhood and potential of our countries. The defense industry is one of the main pillars of this vision. Our cooperation in this area is becoming more relevant in today's increasingly security environment,
as the scope of our defense cooperation, in addition to building corvettes, spans from upgrade which is among the world's most critical and cross-cutting lines in the world. With its ancient culture and wealth, in the center of global attention, the apple of the world's eye throughout history, in particular in the wake of the pandemic, supply chains. Similarly, Turkey and Pakistan, faced with various challenges such as due to the instability in its close region. We know that our Pakistani brothers and sisters have to fight against simultaneously, particularly attacks by terrorist organizations. As a country that has been fighting against every form of terrorism for nearly 40 years, we are well aware of the pain the Pakistani people have suffered and the prices they have paid. I should here emphasize that we should understand the objectives of terrorists, analyze them, and act just to the opposite what they intend to make us to behave in a certain direction. It is very important to understand the terrorism and what is behind their actions, and do not act according to their expectations, but just act according opposite of what they are expecting. We should unite. We should together fight against terrorism. We should clearly differentiate terrorists and normal people and do everything to defeat them to harm our security. Honorable Prime Minister, esteemed participants, Turkey has become a major global actor in its region following the recent leap forwards achieved particularly in defense capabilities. Turkey has reduced the foreign dependency in defense industry from around 80% to some 20% in a short span of time of 20 years. And here I should underline that political will of our President Recep Tayyip Erdogan was a determining factor in this great achievement, of course, together with very valuable technical work. The number of the defense projects, which was merely 62 in 2002, has today surpassed 850. We have now reached $90 billion volume in defense projects, including the ones at tender phase, from $5.5 billion back in 2002. Turkish defense exports totaled $2.4 billion in the first half of 2023, and we are expected to reach $6 billion by the end of this year. And our objective is to surpass $10 billion by the year 2028. Owing to these advancements, Turkish shipping industry blossomed over the 20 years as well. We are now among the top 10 countries which produce warships. Turkish national defense industry projects were exhibited at EDF 23 16th International Defense Industry Fair held in Istanbul last week. And I made the opening speech of this fair as well. And I have seen how, developed this fair is now. Each year it is building new projects and new participants. National Combat Aircraft, Kaan, Unmanned Fighter Aircraft, Kızıl Elma, Unmanned Combat Aerial Vehicles, Atak Helicopters, the Jet Training and Light Attack Aircraft, Hürjet, Unmanned Sea Vehicles projects, and many more national defense projects exhibited and important cooperation agreements signed during this fair. Türkiye,
beyond its own needs, also builds ships for many developed countries in the world too. With the capacity we have developed in defense industry, we have the capability to manage the processes we are involved in according to our own will, without feeling the need to seek anyone's permission. There is a saying in Turkish, the bad house owner make you own your own house. You know, in the past, we paid our money to buy certain defense industry products, and we were rejected. But now, alhamdulillah, we are able to produce our own. So this independence in defense industry is also a critical element for political independence. The establishment of global peace and stability depends on establishing a fair balance in the defense industries. We believe that as we develop our national defense industry under the leadership of President Recep Tayyip Erdogan, our contribution to regional and world peace will increase. Based on this approach, Turkey is always ready to offer the knowledge, experience, and technology that gained in the defense industry to friendly countries. Our joint projects with Pakistan are good examples of this approach. Honorable Prime Minister Shahbaz Sharif, esteemed participants, our brotherhood obliges us to contribute to your efforts for strengthening Pakistan's military infrastructure and vice versa. With this understanding, we have ensured that the project to construct 4 Milgem-class corvettes for the Pakistan Navy has continued without any delay and within the limits of the schedule. The ships, of which 2 were constructed in Pakistan and 2 others in Turkey, have been constructed one by one, and we have just observed the launching of the 4th ship. In 2021, our President attended the launching ceremony of the PNS Babur corvette in Istanbul with President Dr. Alvi. In May 2022, the launching ceremony of the PNS Badr corvette was held in Karachi, where our President sent a video message. Again, last year in November, PNS Khaybar corvette was launched in Istanbul during a ceremony attended by President Erdogan and Prime Minister Sharif. And on this day, we are full of joy as we witnessed the launching ceremony of the 4th and final corvette of the PN Milgem project, PNS Tariq in Karachi. All of these ships are equipped with cutting-edge sensors and weapon systems developed by Turkish defense industry. These 4 ships, capable of undertaking a wide range of military operations, ranging from air defense to submarine defense, will be delivered at 6-month intervals, and the first delivery will start soon. I strongly believe that all ships will be delivered to Pakistan Navy on the scheduled dates, the first of which will be this year. And thanks to their state-of-the-art technologies, they will take on successful missions as game changers. We see the Pakistan Milgem project, which demonstrates our willingness to share our expertise in the defense industry with our friends, as a precursor to greater collaborations between our countries. This is just an example, a good example, but this project should not be the last project, of course. We should have many more projects and collaborate more in defense industries. Indeed, we continue to cooperate with our Pakistani brothers and sisters on a number of other defense industry projects, including helicopters and aircrafts. Realizing these projects gradually will strengthen and solidify our relationship. Besides friendly relationships, besides our brotherhood, collaborations on defense projects do also create economies of scale and reduce overall cost of defense procurement. We believe that our country's recent consolidation of defense interests signifies a convergence of the national
interests of both our nations in security as well as economy fields. Last but not least, collaboration and progress in defense industries also provide an opportunity to collaborate in civilian industries. When you look at the history, many technologies were developed in defense industries and then they were transferred to civilian industries. So defense industries is not just an element for security, they are also important for economic welfare of our peoples. Honorable Prime Minister Sharif and esteemed participants, I hope that Almighty Allah will enlighten us on this path. On behalf of Honorable President Erdogan, I would like to thank all authorities and stakeholders for their contributions to Milgem project, and I congratulate once again the Turkish and Pakistani workers, technicians and engineers, of course the commanders, and who have worked hard in this whole process. I wish this project, which we regard as one of the most concrete manifestations of deep-rooted ties between Turkey and Pakistan, to be auspicious for both of our nations. May Allah let fair winds and following seas for these distinguished ships and the friendship between Pakistan and Turkey to last forever. Pakistan, Türkiye, dosti zindabad. May I now request the Honorable Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan, Mr. Mohammad Shehbaz Sharif, to address the audience. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Brother Javdat Yilmaz, Vice President of our brotherly country, Turkey, Deputy Defense Minister Dr. Jalal Sami, Chief of Naval Staff Admiral Amjad Khan Niazi, Governor Sindh, Foreign Minister of Pakistan Bilawal Bhutto Zardari, Chief Minister of Sindh Murad Ali Shah Sahab, Dr. Mehmet Pakari, our brother from Turkey as ambassador to Pakistan, federal ministers, and our brother from Turkey, Brother Burhan, Minister for Defense Production Esrar Tareen, Minister for Maritime Syed Faisal Sabzwari, Minister for Commerce Syed Naveed Kamar, Mr. Ehsan Iqbal, Minister for Planning, Excellencies, honorable guests, officials from Pakistan Navy, and Managing Director Rear Admiral Salman Ilyas of Karachi Shipyard, اور کراچی شپیارڈ کے میرے عظیم انجینئرز بھائی اور ٹیکنیشینز اور ورکرز، آپ سب کو میری طرف سے اور سب کی طرف سے بہت مبارکباد اور سلام آپ کو۔ Dear Brother Vice President, it's really a great pleasure to have you here along with your team members, our brothers from Turkey, on this ceremony of launching Milgem
class warship PNS Tariq, and this is the fourth ship of this class and the second one built in Pakistan jointly by Messrs. Asfat Turkiye and Karachi Shipyard and Engineering Works. As we all know, the bilateral relations between Pakistan and Turkey are unique. They are deep-rooted and historic. We are united by a common faith, heritage, and civilization, and we share our perspective on regional and global issues. The relations between our two countries predate the establishment of Pakistan. Khilafat movement, as you know, it was waged by Muslims of the subcontinent to support our brothers and sisters in Turkey. And it was a great manifestation of how strongly we felt for our brothers and sisters in Turkey. Excellency, we celebrate each other's success stories and stand together in the face of challenges. We will never forget the visit of my brother, President Tayyip Erdogan, with his spouse, Madam Amine Tayyip Erdogan, during the most devastating floods of 2010. And I still vividly remember to accompany him to that part of Pakistan where water was flowing like a sea. And there, today we have Tayyip Erdogan Hospital, Madam Amine Tayyip Erdogan Public School, and houses for the affected families who are using those houses. And not only that, we know how funds were raised for affected people in Pakistan, in Istanbul, in Ankara, in Konya, Tabriz, and other places. Public contributed hugely to support the people of Pakistan. And now recently, last year, we had climate change, out of climate change, flash floods, which hit this province of Sindh in a devastating manner and other parts of Pakistan. And again, our brothers from Turkey, President Tayyip Erdogan, was there to help us. And that was a very valuable and timely help. This is the level of our relationship, that we share each other's bounties and sorrows. Today's joint venture project is another example of our commitment to support each other, strengthen each other's industries, trade, and enhance our economic cooperation. Your Excellency, you have spoken at length in your excellent speech, and you have thrown light on all important aspects of our two countries. I will only add and say that let us do it now and start running on this wonderful journey of prosperity of the two countries. President Tayyip Erdogan is a great leader and has not only served his people with the outstanding record, which was reflected in his recent wonderful victory as President of Pakistan, President of Turkey. Your Excellency, I think
this is high time that we further enhance our strategic cooperation and add on to this wonderful joint venture in many other areas. The Chief of Staff of our Navy, Admiral Amjad Niazi, is fully dedicated to ensure high quality maritime activities, and this Karachi port, Port Qasim, are very busy ports, but we need to really create linkage between Karachi and Gwadar, where business has just started, but it is a great destination to convert this into a huge business center, not only in this area but around the globe, in that we can again join hands, because CPEC, China-Pakistan Economic Corridor, is a roaring success. We just had high-powered Chinese delegation, and we have signed and agreed to launch the second phase of CPEC. And this is going to be in multiple directions: green corridor and business corridors, special zones corridors, information technology corridor, and of course in many other areas. And this is bound to increase the quantum of business transactions and through sea and land between China and Pakistan, and in that Turkey is a natural partner. And we would like to invite, I've already proposed this to my brother President Tayyip Erdogan, and I would like to once again renew this invitation that let us join hands in this wonderful story of mutual joint progress and prosperity. I'd also like to thank President Tayyip Erdogan for all his support to this project, which has been completed on time. I would like to convey my sincere gratitude and thanks to Admiral Amjad Niazi, to Managing Director, Pakistan Shipyard and Works, Minister of Defence Production, and all our colleagues, officers, politicians, who have really contributed immensely to make sure this project is completed on time. But above all, I would like to, मैं आप सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, अपनी तरफ से, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, नेवल चीफ की तरफ से, मैनेजिंग डायरेक्टर शिपयार्ड की तरफ से और पूरे पाकिस्तान की तरफ से कि आपने अपनी शबाना रोज़ मेहनत और दिन रात जो आपने काविशें की हैं, along with our Turkish engineers and Turkish workers and Turkish company by the name of SFED, along with Shipyard, जो आपने ये काविशें की हैं, ये तारीख़ इनको हमेशा सुनहरे हरूफ में याद रखेगी और आपकी ये मेहनत इंशाअल्लाह रंग लाएगी और पाकिस्तान की बर्री, बहरी और हवाई जो सरहदें हैं उनको महफूज करने के लिए आपका ये कारनामा हमेशा एक आसान तरीके से तारीख़ याद रखेगी। मैं एक मरतबा फिर
آپ کو سلوٹ پیش کرتا ہوں اور آپ کے لیے بہت آپ کے لیے تالیاں. Finally, I'd like to say that because of this achievement and because of certain actors in the region trying to establish their hegemony and create sphere of influence, it is all the more important that we strengthen our navy and our maritime activities. For that, the government of Pakistan is fully geared to provide all resources at your disposal so that under your able leadership, this security is augmented and becomes ironclad for all times to come. I wish PNS Tariq and the men that will sail in her fair winds and following seas. I also wish and Asfat all the best in their future endeavors. Pakistan, Turkey, friendship, Zindabad, Pak Turk Dosti, Paindabad. Thank you very much. وزیر اعظم شہباز شریف تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ترک نائب صدر جودت یلماز کی کراچی آمد پر مشکور ہیں. پاکستان اور ترکیہ تاریخی، سیاسی اور مذہبی رشتے میں منسلک ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان اور ترکیہ کی دوستی اور بھائی چارے کا تعلق مثالی ہے. پاکستان اور ترکیہ کی دوستی مثالی ہے اور یہ تعلقات صدیوں پر محیط ہیں. کہ وہ صبح فجر کی نماز پڑھ کے آپ رزق حلال کی تلاش کے لیے جاتے ہیں، لیکن زندگی بہت تنگ ہوئی. اس کی کئی وجوہات ہیں، میں اس پہ نہیں جا رہا اس وقت. یعنی بیرونی جو کساد بازاری، مہنگائی، تیل کی جو امپورٹ، اس کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں. یا پھر آپ میری تقاریر میں میری ٹوٹی پھوٹی باتیں آپ جانتے ہیں جو کہ میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے کرتا ہوں. لیکن آج آپ کی اس کاوش اور محنت کو دل سے تسلیم کرتے ہوئے اور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اور آپ کی جو حوصلے ہیں ان کو اور بڑھانے کے لیے تمام تر مالی مشکلات کے باوجود میں آپ کے لیے آپ کی جو لیڈرشپ ہے ان کے ذریعے میں آپ کے لیے 20 کروڑ روپے کا تحفہ لایا ہوں. جو کہ مجھے یقین ہے کہ جو ہمارے نیول چیف ہیں امجد نیازی صاحب اور ریئر ایڈمرل الیاس صاحب، یہ اس کی تقسیم جو انصاف اور حصہ بقدر جسہ آپ کے حوالے کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. آپ پاکستان کے عظیم معمار ہیں. پاکستان پائندہ باد. وزیر اعظم شہباز شریف تقریب سے خطاب کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ پاکستان اور ترکیہ کی دوستی مثالی ہے اور یہ تعلقات صدیوں پر محیط ہیں. انہوں نے کہا کہ ترک صدر کی پاکستان آمد پر ہم مشکور ہیں اور دونوں ممالک کے درمیان تعلقات صدیوں پرانے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس عظیم کاوش پر دونوں ملک مبارکباد کے مستحق ہیں. انہوں نے کہا دفاعی تعاون کے ساتھ ساتھ ہم ترکیہ کے ساتھ مزید شعبوں میں بھی فروغ چاہتے ہیں. نائب صدر ترکیہ کی آمد کا خیر مقدم کرتے ہیں. زلزلہ اور سیلاب جیسی آفتوں میں ترکیہ نے پاکستانی بھائیوں کی بھرپور مدد کی ہے. ملجم کلاس کوریٹ چوتھا بحری جہاز ہے جو پاکستان اور ترکیہ نے تیار کیا ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ اس سے پاکستان کی دفاعی لائن مضبوط ہوئی ہے. میری ٹائم شعبے میں مزید اس طرح کی کاوشیں کرتے رہیں گے. پاکستان اور ترکیہ کے تعلقات کو مزید فروغ دینا چاہتے ہیں.
وزیر اعظم شہباز شریف خطاب کر رہے تھے. آپ کو بتائیں کہ یہ عظیم الشان تقریب جاری ہے جس میں بحری جہاز PNS طارق کی افتتاحی تقریب ہے یہ، جس میں وزیر اعظم سے قبل ترکیہ کے نائب صدر نے بھی خطاب کیا. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.